Ladies and gentlemen, we humbly request all of you to rise up for the national anthem, followed by Tamil Thai Walter. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரக கண்டமிது செக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் சக்க சிறு பிறை நுதலும் பரிதனலும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போலனை துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We humbly request all our dignitaries to kindly take your respective seats. Ladies and gentlemen, let us now listen to the vocal rendition of Mahakavi Subramanya Bharatiyar's patriotic song, Parukulle Nalla Nadu Nam Bharata Nadu. பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மனத்திலே அன்னதானத்திலே ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மனத்திலே அன்னதானத்திலே தானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு வீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சு ஈரத்திலே
நடை வீரத்திலே நெஞ்ச வீரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாரத நாடு பாரத நாடு. Thank you. Ladies and gentlemen, we now humbly request the Honorable Governor to light the traditional lamp, the Kuthuvilakku. We welcome Dr. H.V. Hande, former Health Minister, Government of Tamil Nadu, to light the traditional lamp. We welcome Professor P. Kanakasabhapati, Secretary and Trustee, Dr. Shyama Prasad Mukherjee Research Foundation, New Delhi, to light the traditional lamp. We welcome Tirumati Prema Anand Rao and Tirumati S.D. Vaishnavi to light the traditional lamp. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We now request the Honorable Governor to pay floral tributes to the portrait of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. We request our dignitaries on dais also to pay the floral tributes. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now request Thiru Nambi Narayanan, editor, Ore Nadu Tamil Weekly, to deliver the welcome address. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சிக்காக நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம். டாக்டர் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜியினுடைய 125வது பிறந்த நாள். கடந்த 6ஆம் தேதி இதே ராஜ்பவனில் ஹானரபிள் கவர்னர் அவர்கள் ராஜ்பவனில் பிறந்த நாள் விழா நடந்துவிட்டது. 6ஆம் தேதி தான் ஷியாமா பிரசாத்தினுடைய பிறந்த நாள். ஆனால் டெல்லியில் இருக்கிற ஷியாமா பிரசாத்ஜி ஃபவுண்டேஷன் சென்னையில் இந்த தேதியை தேர்ந்தெடுத்து ராஜ்பவனில் நடத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அதன்படி நம்மளுடைய ஆளுநர்கிட்ட அனுமதி வாங்கி இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு யாரெல்லாம் கூப்பிடலாம் அப்படி முடிவு பண்ண போது படைப்பாளர்கள் யாராரோ அவர்களை கூப்பிட வேண்டும். யாராரு நல்ல எழுத்தாளர்களோ கவிஞர்களோ கலைஞர்களோ அவர்களை கூப்பிட வேண்டும்னு ஒரு முடிவு. இரண்டாவதான முடிவு, யார் யார் சமூக ஆர்வலர்கள் சமூக ஊடகங்கள்ல தங்களுடைய ஒரு பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்களோ அவர்களை கூப்பிட வேண்டும் என்று. ஆகவே இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருமே ஆன் த டயஸ் ஆஃப் த டயஸ் எல்லோருமே விஐபிக்கள். ஆகவே என்னுடைய முதல் வரவேற்பு ஆஃப் த டயஸ்ல இருக்கக்கூடிய படைப்பாளர்கள்.
இரண்டாவதாக எங்களுடைய ப்ரொஃபசர் கனக சபாபதி ஷாம் பிரசாத் ஃபவுண்டேஷனுடைய டைரக்டர் டெல்லியில் இருக்கிறார். தமிழகத்தில் முதல்ல ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணவர். சுதேசி ஜாகரன் மஞ்சினுடைய கன்வீனராக இருந்து இந்தியா முழுக்க சுதேசி எஜுகேஷன் சிஸ்டம், சுதேசி இண்டஸ்ட்ரியல் சிஸ்டம் அதெல்லாம் தயார் பண்ணி அவருடைய புக்ஸ் பல யூனிவர்சிட்டியில இன்னைக்கு பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிறது. ஆகவே அவரை நான் வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறேன். அடுத்ததாக பெரியவர் டாக்டர் ஹண்டே 98 வயசு இளைஞர், நீங்க பார்த்திருக்கீங்க. அதுக்கெல்லாம் எப்படி சொல்லுவது என்று சொல்லுவது. நாங்க அவரை கேட்ட உடனே தமிழகத்தில் டாக்டர் ஷியாம் பிரசாத்ஜி பத்தி பேசுவதற்கு யோக்கியமான ஒருத்தர், தகுதியான ஒருத்தர் இருக்க முடியும்னா அது டாக்டர் ஹண்டே அவர். ஏன்னா அவர் த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் 370 ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறார். அந்த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் 370 புக்கில் தன்னுடைய முதல் பேஜில் த புக் இஸ் டெடிகேட்டட் டு டாக்டர் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி. தமிழகத்தில் யாருக்கும் அவர் தெரியாது. அதை விட அவருடைய சிறப்பு, அவர் அம்பேத்கருடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் விஷயத்தை எழுதியிருக்கிறார். அதில் அம்பேத்கர் எந்த அளவுக்கு நேஷனலிஸ்ட் என்னெல்லாம் சொன்னாருங்கிறது எழுதியிருக்கிறார். ஆனால் அதை விட சிறப்பு 12 வால்யூம் கான்ஸ்டிடியூஷனல் டிபேட் முழுசா படிச்ச ஒருத்தர் தமிழகத்தில் அவரை தவிர யாரும் இருக்க முடியும். அதனால உடனடியாக நாங்கள் அவரை போய் பார்த்தோம். அவர் போய் பார்த்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வரணும்னு சொல்லும் போது நாங்கள் முதல்ல ஃபோன் பண்ணோம், கேட்டார் ப்ரோக்ரத்தை எல்லாம். அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்தோம். 1.25 மணி நேரம் கான்ஸ்டிடியூஷனல் டிபேட், அவருடைய எல்லா விஷயத்தையும் எங்களுக்கு சொன்னார். ஆகையினால டாக்டர் ஹண்டே அவர்களை வரவேற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக. மேதகு ஆளுநர், இந்த ராஜ்பவனுக்கு புது விலாசம் கொடுத்தவர். இந்த ஹாலுடைய பெயர் தர்பார் ஹால். இந்த ஹாலுடைய பெயர் நேற்று வரை தர்பார் ஹால். நம்ம ஆளுநர் வந்த பிறகு இது பாரதியார் ஹால். இதுதான் நாம் அந்த மாற்றம் எங்கேந்து வருகிறதுன்னா நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதே மண்டபத்தில் இன்டகரல் ஹியூமனிசம் ஒரு புஸ்தகம் ரிலீஸ், காரக்குடியினுடைய தீன்தயாள் ரிசர்ச் பெஞ்சிலிருந்து ஒரு புக் ரிலீஸ், தர்மலிங்கம் அவர்கள். நம்மளுடைய ஆளுநர் இன்டகரல் ஹியூமனிசம் பத்தி 1.25 மணி நேரம் பேசினார். யாரும் இந்த மாதிரி இவ்வளவு டெப்தா பேசி நான் கேட்டது. ஆளுநர் இன்டகரல் ஹியூமனிசத்தை பத்தி பேசினா தமிழ்நாட்டில் பலருக்கு பயம் வருகிறது. ஆளுநர் அப்படி வள்ளலாருக்கு விழா எடுத்தால் தமிழ்நாட்டில் பலருக்கு பயம் வருகிறது. ஆளுநர் திருவள்ளுவருக்கு விழா எடுத்தால் தமிழ்நாட்டில் பலருக்கு பயம் வருகிறது. ஏங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஆனால் வள்ளுவருக்கு இதே இடத்தில் விழா. திருவள்ளுவர் திருநாட்கழகம் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன சொல்றாங்க? திருவள்ளுவனுடைய பிறந்த தினம் வைகாசி மாதம் அனுஷம் என்று சொல்லுகிறார்கள். அதான் வரலாற்று ரீதியா உண்மையும் கூட. ஆனா இது தமிழ்நாட்டில் யாருமே பேசுறதில்லை, ஆளுநரை தவிர. அதுதான் அவருடைய சிறப்பு. இந்த இடத்துல அதுக்கான ஒரு விழா நடந்தது, வள்ளலாருக்கு விழா நடந்தது. இங்க நடந்த சுதந்திர போராட்ட விழா, சுதந்திர தின விழாலையும் குடியரசு தின விழாலையும் அன்சங் ஹீரோஸை பத்தி தான் டாக்குமெண்ட் போட்டார்கள். ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்சவர்கள்லாம் பத்தி போடல. அப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த ஆளுநர் மாளிகை ஒரு ரிசர்ச் பவுண்டேஷன், ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு எப்படி வழிகாட்ட வேண்டும் என்று வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அப்பேற்பட்ட நம்முடைய ஆளுநர் அவர்களை வரவேற்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அப்புறம் முக்கியமா ஒரு விஷயம் இருக்கு. நாம இங்க கூடி இருக்கிறது ஷியாம் பிரசாத். நீங்க பாருங்க, 6ஆம் தேதி இல்ல ஜூன் 23ஆம் தேதி இதே மாதிரி தீன்தயாளினுடைய பிறந்த நாள், பெரிய பெரிய தலைவர்களுடைய பிறந்த நாள், சாவர்கருடைய பிறந்த நாள், குருஜி கோல்வல்கருடைய பிறந்த நாள். இதை பத்திலாம் எந்த பத்திரிகையிலையும் எந்த ஆர்டிக்கிளையும் தமிழகத்தில் வருவதே இல்லை. நானும் ஒவ்வொரு தேதியிலையும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன், யாருக்கு நமக்கு தெரியறதில்லை. அப்போ இந்தியன் ஹிஸ்டரி, டு பி ஃப்ராங்க், இந்தியன் ஹிஸ்டரி நாட் ஹிஸ்டரி, இட் இஸ் ஹிஸ்டரி. அப்ப அந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் ஹிஸ்டரியா மாற்றுறதுன்னா ஒரு சின்ன வேலை இல்லை. அந்த வேளையில் இன்றைக்கு ராஜ்பவன் பெரிய பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. மாற்றம் இங்கிருந்து வருகிறது. இங்கேருந்து போற எல்லாருமே நாம படைப்பாளர்கள்.
அந்த மாற்றத்தில் நாமும் ஒரு அங்கமாக வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த வரவேற்பு உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. பாரத் மாதா கி ஜெய். Thank you, sir. Ladies and gentlemen, this is the hour for felicitation. We now request Thiru S. Ramachandra Prasad, founder and director, Vanshi Rubber Limited, and a historian, will now felicitate the Honorable Governor of Tamil Nadu amidst a big round of resonating applause. Thank you, sir. We now request the P.T. Thiruvenkatarajan, entrepreneur and publisher, Kalaimagal magazine, to felicitate Dr. H.V. Hande. Even if I don't say, applause can continue. Thank you. Thank you. We now request Thiru M. Aditya, orator and entrepreneur, to felicitate Professor P. Kanakasabhapati. We don't want intermittent claps. We want inundated claps. Thank you. We now request Thiru V. Dwaraknath, proprietor, Annalakshmi, Coimbatore, to felicitate Thiru Nambi Narayanan, editor, Orenadu. We request Thiru Nambi Narayanan also to join on the desk. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, we now request Professor P. Kanakasabhapati, Secretary and Trustee, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Research Foundation, New Delhi, to deliver the introductory address. மேதகு ஆளுநர் அவர்களே, மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பெரியவர் டாக்டர் H.V. ஹண்டே அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்காக தமிழகத்தினுடைய பல பகுதிகளிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பெரிய ஆளுமைகளே, பெரியவர்களே, படைப்பாளிகளே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியானது சுதந்திர இந்தியாவிலே ஒற்றுமைக்காக, தேச ஒற்றுமைக்காக தன்னையே பலியாக்கி கொண்ட ஒரு மனிதரினுடைய 125வது பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சி. முந்தா நாள் டெல்லியில் மத்திய அரசு இந்த வரக்கூடிய ஓரிரு வருட காலத்துக்கு முழுதும் டாக்டர் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி அவர்களினுடைய நினைவை போற்றுகின்ற வகையில் இந்த விழாவை எடுக்க திட்டமிட்டு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த துவங்கியுள்ளது. இந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியானது டெல்லியில் டாக்டர் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி அவர்களினுடைய பெயரிலே அமைந்துள்ள ஆய்வு நிறுவனமானது இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு நாங்கள் தொடர்பு கொண்டபோது உடனே அதற்கு ஒப்புக்கொண்டு இந்த இடத்தையும் கொடுத்து ஒத்துழைத்த மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள். நம்முடைய பாரத பண்பாட்டையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் கடைபிடிப்பதில், எடுத்துச் சொல்வதில் தமிழகத்தில் மிக முக்கிய பங்கு வகிப்பவர் நம்முடைய மக்களின் ஆளுநர் திரு R.N. ரவி அவர்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு மிகுந்த மதிப்புகள். டாக்டர் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி அவர்கள் ஒரு பன்முகத்தன்மை கொண்ட மிகப்பெரிய ஆளுமை. 33 வயதில் கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக ஆகிறார். தன்னுடைய 28 வயதிலேயே கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் செனட் உறுப்பினராகிறார். அதே சமயத்தில் கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய சட்ட மேலவையிலே உறுப்பினராகிறார். தான் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்தபோது மிகப்பெரிய மாற்றங்களை செய்கிறார். முதலாக சுதந்திர இந்தியாவில் அல்ல, பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் தாய்மொழியிலேயே இந்த பட்டமளிப்பு பேருரை விழாவை தொடங்கியது அவர்தான். அதுவும் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களை வரவழைத்து 1937வது ஆண்டில்
வங்காளத்தில் முதலில் வங்காள மொழியில் இந்த பட்டமளிப்பு விழா உரையை அவர்கள் நிகழ்த்தினார்கள். கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் முதலாக அருங்காட்சியகம் ஒன்றை தொடங்கி மாணவர்களுக்கு நம்முடைய கலாச்சாரம் பாரம்பரியத்தை போதிக்கும் நடைமுறையெல்லாம் கொண்டு வந்தவர் அவர்தான். இது கல்வித்துறையில மட்டும் அவர் ஆற்றிய பணி. நான் சொன்ன மாதிரி 28 வயதிலேயே அவர் சட்ட மேலவைக்கு நுழைகிறார். பல ஆண்டுகள் சட்ட மேலவையில் அவர் இருந்து பணியாற்றுகிறார். பிறகு அவர் ஒரு பாரிஸ்டர் வழக்கறிஞர், மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர் அசுதோஷ் முகர்ஜியினுடைய மகன் அவர். 1930களினுடைய இறுதியில் கல்கத்தாவில் அப்போதைய வங்காள பகுதி, அப்போது பாரத தேசம் பிரிக்கப்படவில்லை, ஆகவே அது வங்காள பகுதி. இப்போது அது மேற்கு வங்காளமாகவும் பின்னர் கிழக்கு பாகிஸ்தானாகவும் இருந்து இப்போது வங்காள தேசமாக இருக்கிறது. அந்த பகுதியில் அவர் அந்த பகுதியிலே தான் பிறந்தவர். அந்த பகுதியில் முஸ்லீம் லீக், அப்போதைய ஜின்னாவினுடைய முஸ்லீம் லீக்கானது நம்முடைய இந்துக்களை பெரிய கொடுமைப்படுத்துகிறது. அவர்கள் பெயரிலே அங்கு ஆட்சி செய்து கொண்டு வந்த அரசாங்கமானது பெரிய அளவுக்கு மக்களை துன்புறுத்துகிறது. நம்முடைய படித்த மக்களுக்கு வாய்ப்புகள் எல்லாம் மறுக்கப்படுகின்றன. ஆகவே கல்வித்துறையிலே பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த அவரை, பெரிய பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த அவரை, நீங்கள் பொது வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டும் என்று நிறைய தலைவர்கள் பெரியவர்கள் விரும்பினார்கள். அதில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த சோம்நாத் சாட்டர்ஜி, முன்னாள் ஸ்பீக்கர், பாராளுமன்றத்தினுடைய சபாநாயகர், அவருடைய அப்பா NC சாட்டர்ஜி உட்பட பல பேர் அவர்கள் நீங்கள் பொது வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். அதனுடைய அடிப்படையில் அவர் பொது வாழ்க்கைக்கு 1939 அரசியல் வாழ்க்கைக்கு வருகிறார். அரசியல் வாழ்க்கைக்கு வந்த பின்னாலே அவர் நிறைய அந்த பகுதியில் அந்த காலத்தில் இந்துக்கள் கொடுமைப்படுத்தப்படுவது அவருக்கு கண் முன்னாலே தெரிகிறது. ஆகவே இந்து மகா சபையில் இணைகிறார். அவர் இந்து மகா சபையில் இணைந்தபோது மகாத்மா காந்தி அவர்கள் மிகவும் பிரியப்பட்டு மாளவியா, மதன் மோகன் மாளவியாவுக்கு அப்புறம் முதல் முறையாக இந்துக்களுக்காக போராடக்கூடிய ஒரு தலைவர் வந்திருக்கிறார், பாராட்டுகள் என்று சொன்னார். அப்போது முகர்ஜி அவர்கள் பதிலளித்தார், நீங்கள் எங்களை மதவாதி என்று சொல்லுவீர்கள் என்று. அதற்கு மகாத்மா காந்தி பதில் சொன்னார், எப்படி நம்முடைய பரமசிவன் சமுத்திரத்தை கடைந்து விஷத்தை உட்கொண்டானோ அதே மாதிரி இந்திய அரசியலை சரி செய்வதற்காக நீங்கள் விஷத்தை உட்கொள்ளாக வேண்டும், அதற்கு பொருத்தமான ஆள் நீங்கள் தான் என்று சொன்னார். ஆகவே அப்படி வந்தார். பிறகு 1943 46 வரைக்கும் அகில இந்திய இந்து மகா சபையில தலைவராக இருக்கிறார். சட்ட மேலவையிலே அவர் உறுப்பினராக இருந்ததனால, அந்த பகுதியினுடைய முக்கியமான ஆளாக அவர் இருந்ததனால 1941-42 பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழே அமைக்கப்பட்ட முஸ்லீம் லீக் கூட்டணி அரசில் அவர் இந்து மகாசபையின் சார்பாக வங்காளத்தினுடைய நிதி அமைச்சராக நியமிக்கப்படுகிறார். அருமையான முறையில் அவர் பணியாற்றுகிறார். இப்படி அவருடைய பணிகள் தொடர்ந்து கொண்டே செல்லுகின்றன. பிறகு அவர் 1946 கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளி, அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய நிர்ணய சபை உறுப்பினராக ஆகி அவர் பணியாற்றுகிறார். பிறகு அதற்கு பின்னாலே சுதந்திரம் வருகிறது. சுதந்திரம் வந்த பின்னால ஆட்சி அமைக்கும் போது மகாத்மா காந்தி அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியில இல்லாத டாக்டர் அம்பேத்கர், டாக்டர் முகர்ஜி போன்ற சிலவர் மந்திரி அமைச்சராக வேண்டும் என்று விரும்பினார். பட்டேல் அதை ஆதரித்தார். அதனுடைய அடிப்படையில் அவர் பாரத தேசத்தினுடைய சுதந்திர நாட்டினுடைய முதல் தொழில் அமைச்சராக 1947 ஆகஸ்ட் 15 அவர் நியமிக்கப்படுகிறார். அதற்கு பின்னாலே ஒரு 2.5 வருட காலம் அவர் மத்திய அமைச்சரவையில் அமைச்சராக இருந்தபோது நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறார். பொருளாதாரம் படித்தவர்களுக்கு தெரியும், 1948 பாரத தேசத்தினுடைய முதல் தொழில் கொள்கை இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி வகுக்கப்பட்டது அவருடைய காலத்திலே தான். நம்முடைய நாட்டு தொழில்கள் முன்னேற்றத்திற்காக நிறைய நிதி அமைப்புகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. அதில் முதலிலே தோற்றுவிக்கப்பட்டது இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, அதை உருவாக்கியவர். இப்படி அவர் நிறைய சாதனைகளை எல்லாம் அவர் அந்த அமைச்சராக இருக்கும்போது செய்தார். பிறகு அவர் அமைச்சராக இருக்கும்போதே அப்போதைய பிரதமரினுடைய போக்கு அவருக்கு பிடிக்கவில்லை. டாக்டர் அம்பேத்கர் எப்படியோ அதே மாதிரி டாக்டர் முகர்ஜி அவர்களுக்கும் அவருடைய போக்கு தவறானது என்று உணர்கிறார்கள். அவர் மக்களை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை, தனக்காக கொள்கைகளை நிறைய வகுக்கிறார் என்று அவர்கள் கருதினார்கள். அதை அவர்கள் அவரிடத்தில் எடுத்துச் சொல்கிறார்கள். ஆனால் அவர் கேட்கவில்லை. ஆகவே அவர்கள் அதில் வருத்தமடைகிறார்கள். பிறகு நேரடியாகவும் கடிதம் மூலமாகவும் பல தகவல் பரிமாற்றங்கள் எல்லாம் நடக்கின்றன. பிறகு 1950 கிழக்கு பாகிஸ்தான், இப்போதைய வங்காளதேசம், அப்போதைய கிழக்கு பாகிஸ்தான் மறுபடியும் இந்துக்கள் மேல தாக்குதல்
நாடு பிரிவினைக்கு பின்னால ஏற்படுகிறது. அப்போது இவர் வருத்தப்பட்டு நேருவிடம் இதை சரி செய்ய வேண்டும், இதை பெரிய பிரச்சனையாக்க வேண்டும், சர்வதேச அளவில் தேவைப்பட்டால் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ஆனால் பிரதமரோ இல்லை இல்லை, நான் பாகிஸ்தான் பிரதமரோடு ஒப்பந்தம் போடுகிறேன், அதன் மூலம் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று லியாக்கத் அலி கான் நேரு ஒப்பந்தமானது போடப்படுகிறது. முகர்ஜி கேட்கிறார், நம்முடைய மக்களை யார் கொல்லுவதற்கு தூண்டுகிறார்களோ, யார் தலைமை தாங்கி நடத்துகிறார்களோ அவர்களுடனே நீங்கள் ஒப்பந்தம் போட்டால் அது எப்படி செல்லுபடியாகும், அவர்கள் எப்படி நம்முடைய மக்களை பாதுகாப்பார்கள் என்று சொல்லி அமைச்சரவையில் இருந்து 1950 அவர் விலகுகிறார். எப்படி டாக்டர் அம்பேத்கர் அமைச்சரவையில் இருந்து விலகினாரோ அதே மாதிரி இவரும் விலகிறார். டாக்டர் அம்பேத்கருக்கும் டாக்டர் முகர்ஜி அவர்களுக்கும் நிறைய ஒற்றுமை இருக்கிறது. 2 பேரும் அமைச்சரவையில் இருந்து விலகுகிறார்கள். 2 பேரும் சொன்ன முக்கிய கருத்தில் ஒன்று, இந்த அப்போதைய பாகிஸ்தான் வாழக்கூடிய இந்துக்களுக்கு இழைக்கப்படக்கூடிய கொடுமைகளை இவர் தடுத்து நிறுத்தவில்லை என்பதாகும். ஆகவே அமைச்சரவையில் இருந்து அவர் விலகுகிறார். பிறகு 1950 விலகிய பின்னால அவர் இந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மாற்றான ஒரு கட்சி நம்முடைய நாட்டிலே உருவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். ஏனென்றால் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய போக்கு அவருக்கு பிடிக்கவில்லை. இது நம்முடைய நாட்டை வளமான பாதைக்கு இட்டு செல்லாது என்று அவர் நினைக்கிறார். ஆகவே 1951 அக்டோபரில் அப்போதைய பாரதிய ஜனசங்கமானது உருவானது. அப்போது அவர்களை கேட்கிறார்கள், காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் பாரதிய ஜனசங்க கட்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று. அவர் சொல்லுகிறார், காங்கிரஸ் கட்சியானது மேற்கத்திய சிந்தனைகளினுடைய அடிப்படையில் ஒரு புது நாட்டை, பாரத நாட்டில் ஒரு புது நாட்டை உருவாக்க விரும்புகிறது. ஆனால் நாங்கள் பாரதிய பண்பாட்டினுடைய அடிப்படையில், கலாச்சாரத்தினுடைய அடிப்படையில் இந்த தேசத்தை புனரமைக்க விரும்புகிறோம். ஆகவே இந்த தேசத்தினுடைய வேர்கள் ஆழமானவை, அஸ்துவாரமானது, வலுவானது. ஆகவே இதன் மேல நாங்கள் புனரமைக்க விரும்புகிறோம் என்று சொன்னார். அதனுடைய அடிப்படையில் கட்சி உருவாக்கப்படுகிறது. பிறகு நமக்கு எல்லாம் தெரியும், 1952 அவர் பாராளுமன்றத்துக்குள்ளே நுழைகிறார். பாராளுமன்றத்திற்குள்ளே போன போது அவர் நாட்டினுடைய பிரச்சனைகளை, குறிப்பாக தேச ஒற்றுமைக்கான விஷயங்களை எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறார். அப்போது நேரு கூட சொல்லுவார், ஐ வில் கிரஷ் யுவர் பார்ட்டி என்று சொல்லுவார். அதற்கு முகர்ஜி பதிலளிப்பார், ஐ வில் கிரஷ் யுவர் கிரஷிங் மென்டாலிட்டி என்று சொல்லுவார். அதுதான் பதிலாக இருக்கும். ஆகவே அப்படிப்பட்ட மாமனிதர். பிறகு நமக்கெல்லாம் தெரியும், அப்போது நேரு அவர்கள் குறிப்பாக காஷ்மீர பிரச்சனையில் 370 பிரிவு சட்டப்பிரிவை கொண்டு வந்தார். அது டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கும் பிடிக்கவில்லை, டாக்டர் முகர்ஜி அவர்களுக்கும் பிடிக்கவில்லை. ஆகவே அவர்கள் இருவருமே கடுமையாக எதிர்க்கிறார்கள். 1952 பாராளுமன்றத்திலேயே டாக்டர் முகர்ஜி அவர்கள் சொல்லுகிறார், a nation cannot have 2 flags, 2 கொடிகள் இருக்க முடியாது. cannot have 2 prime ministers, 2 பிரதமர்கள் இருக்க முடியாது. cannot have 2 emblems, national emblems, 2 emblems என்று சொல்லுவார். 2 அடையாளங்கள் இருக்க முடியாது என்று அவர் சொல்லுவார். ஆனால் நேரு அதை கேட்கவில்லை. அதை மீறித்தான் அந்த 370 பிரிவானது தனி அந்தஸ்து காஷ்மீரத்துக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. என்றால் ஒரே நாட்டிலே எப்படி 2 பிரதமர்கள், 2 அரசியலமைப்பு சட்டங்கள், 2 கொடிகள் இருக்க முடியும் என்று அவர் வாதிடுகிறார். ஆகவே அதற்கு பின்னால அதை சரி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக 1953 அவர் அந்த மாநிலத்துக்கே செல்ல விரும்புகிறார். காரணம் என்னவென்றால், ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு அப்போது செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி, பாதுகாப்பு துறையிலிருந்து பர்மிட் வாங்க வேண்டும். அந்த பர்மிட் வாங்கினால்தான் உள்ளே மாநிலத்துக்குள்ளே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அதே எப்படி ஒரே தேசத்தில் நாம் போவதற்கு எதற்காக பர்மிட் வாங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டார். ஆகவே அதை எதிர்த்து சத்தியாகிரகமானது மேற்கொள்கிறார். 1953 அவர் அந்த மாநிலத்திற்குள்ளே செல்ல முயற்சிக்கிறார். அரசாங்கமானது மத்திய அரசு சூழ்ச்சியாக அவரை செல்ல அனுமதித்து, வழக்கமாக பார்டர் வரை, எல்லை வரைதான் செல்ல வேண்டும் என்று விதி இருக்கிறது, அவர்களுடைய தவறான விதி. ஆனால் இவரை உள்ளே அனுப்பிவிட்டு பிறகு கைது செய்கிறார்கள். ஏனென்று சொன்னால், வெளியிலே இருந்து கைது செய்தால் யாராவது உச்சநீதிமன்றம் போய் அதில் நிவாரணம் பெற முடியும். ஆகவே ஜம்மு காஷ்மீரிலே அப்போது உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய சட்டங்கள் எல்லாம் செல்லாது. பெண்களுக்கு உரிமை இல்லை, பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு உரிமை இல்லை. ஆகவே உள்ளே சென்று அவரை அடைக்கிறார்கள். அது உள்ளே செல்ல அனுமதித்து பிறகு சிறையில் அடைக்கிறார்கள். மிக கொடுமையான வரலாறு அது. அதுவும் ஸ்ரீநகரில் ஒரு காட்டுப்பகுதியில், தூரமான பகுதியில் கொண்டு சென்று அவரை ஒரு கான்கிரீட் ஹட் என்று சொல்லுவோம், ஹட், எந்த விதமான வசதிகளும் இல்லாமல், ஜன்னல், கதவு போன்ற போதிய வசதிகள் இல்லாத இடத்தில் அவர் அடைபடுவார்.
அவருக்கு போதிய மருத்துவ வசதிகள் கிடைக்கவில்லை. உதாரணமாக அவருடைய மருத்துவர்கள் உங்கள் நோய்க்கு நீங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் அதிக நேரம், ஆனால் நடப்பதற்கு வழி இல்லை. ஆகவே அங்கு அடைக்கப்பட்டு ஒரு 40 நாட்களுக்கு பின்னால அவர் ஒரு நாள் நெஞ்சு வலி இதய வலியானது வரும். அவருக்கு இதய வலி வந்த பின்னால மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு ஆம்புலன்ஸ் கூட கொடுக்கவில்லை. ஒரு தேசிய கட்சியினுடைய தலைவர், சுதந்திர இந்தியாவினுடைய முதல் தொழில் அமைச்சர், அவரை ஒரு ஜீப்பில அதுவும் உட்கார வைத்து ஒரு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வார்கள். அரசு மருத்துவமனை, அதுவும் நோயாளிகள் இதய நோயாளிகள் சிகிச்சை பிரிவுக்கல்ல, மெட்டர்னிட்டி வார்டு, பிரசவ வார்டில் கொண்டு போய் அவரை வைப்பார்கள். போதுமான மருத்துவ வசதிகள் இல்லை. ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் என்று ஒரு ஊசி போடுவார்கள். அது எனது உடம்புக்கு ஒத்துக்கொள்ளாது என்று சொல்லுவார். டாக்டர் சொல்லுவார், இல்லை இப்போது புதிய கண்டுபிடிப்பு சொல்லி இருக்கிறது, இது உங்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ளும் என்று. ஆகவே பின்னாலே அவர் காலமாகி விடுவார். அதற்கு பின்னாலே அவருடைய தாயார் ஜோகமயா தேவி அவர்கள், ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன், சுச்சேதா கிருபலானி போன்ற பல பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் இதற்கு விசாரணை வைக்க வேண்டும், அவர் எப்படி இருந்தார் என்று கேட்பார்கள். நேரு, நான் எல்லாம் விசாரித்து பார்த்தேன், இதிலே சதி ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லுவார். அதிலே திருப்தி அடையாத அவருடைய தாயார், மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு தனியான விசாரணை, இண்டிபெண்டன்ட் என்கொயரி வேண்டும் என்று கேட்பார். அதற்கு கடைசி வரை பதில் இல்லை. ஆக இப்படித்தான் ஒரு மாமனிதர் தன்னுடைய உடலை, தன்னுடைய உயிரை விட்டுவிடக்கூடிய சூழ்நிலையானது அப்போது ஏற்பட்டது. டாக்டர் சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி அவர்களினுடைய பங்களிப்பு அசாத்தியமான பங்களிப்பு. அதிலே 3ஐ மட்டும் மிக சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன். முதல் பங்களிப்பானது, இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மேற்கு வங்கமும் கல்கத்தாவும் நம்மிடத்திலே பாரத தேசத்திலே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு முக்கியமான காரணம் டாக்டர் சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி அவர்கள் தான். ஏனென்று சொன்னால் அப்போது அவர் இந்த தேசம் பிரிக்கப்படக்கூடாது என்று வலியுறுத்தி இருந்தவர். பிறகு தேசம் பிரிக்கப்படும் என்கின்ற சூழ்நிலை வந்தபோது, அப்படி பிரிக்கப்பட்டால் வங்காள தேசத்தை, இப்ப இருக்கக்கூடிய வங்காள தேசம், அப்ப இருக்கக்கூடிய வங்காள பகுதி, கல்கத்தா உட்பட்ட வங்காள பகுதியை முழுவதும் பாகிஸ்தானுடன் இணைக்க வேண்டும் என்று ஜின்னா கடும் முயற்சி செய்தார், நடவடிக்கைகளை எடுத்தார். டாக்டர் முகர்ஜி சொன்னார், அப்படி நாடு பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் வங்காளமும் பிரிக்கப்பட வேண்டும், மேற்கு வங்காளம், கல்கத்தா உள்ளிட்ட பகுதி பாரத தேசத்திற்கு வர வேண்டும், மீதி பகுதியை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். அதற்காக எல்லோரிடமும் கூடி பேசினார். காங்கிரஸ் கட்சி கூட அவருடைய வேண்டுகோளுக்கு காது கொடுத்தது. அதனால இன்றைக்கு பாரத தேசத்தில் கல்கத்தாவும் மேற்கு வங்கமும் நம்மிடத்தில் இருப்பதற்கு காரணம் டாக்டர் சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி அவர்கள் தான். இரண்டாவது அவர்கள் ஆற்றிய மிகப்பெரிய பணி, அப்போதே அப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த கட்சியானது, ஆண்டு கொண்டிருந்த கட்சியானது, இந்த நாட்டிற்கு எந்த நன்மையையும் இவர்களால் செய்ய முடியாது, இந்த நாடு சுபிட்சமடைவதற்கு இந்த கட்சியானது கண்டிப்பாக ஆதரவு அளிக்காது என்பதை உணர்ந்து மாற்று தேசிய சிந்தனை கொண்ட ஒரு கட்சி இங்கே உருவாக வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து அதனுடைய விளைவாக அக்டோபர் 1951 பாரதிய ஜனசங்கத்தை உருவாக்கினார். அவர் உருவாக்கிய அந்த அமைப்பு தான் இன்றைக்கு 2019 ஆகஸ்டில் அந்த 370 பிரிவை நீக்கி இருக்கிறது. அவர் கண்ட கனவு, டாக்டர் அம்பேத்கர் மற்றும் டாக்டர் முகர்ஜி கண்ட கனவை இன்றைக்கு நினைவாக்கி இருப்பது அவர் டாக்டர் முகர்ஜி உருவாக்கிய அந்த கட்சி தான் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அவருடைய 3வது மகத்தான சாதனை, இன்றைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர் பாரத தேசத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக இருப்பதற்கு அடிப்படையான காரணம் தன்னையே ஆகுதியாக்கி கொண்ட டாக்டர் முகர்ஜி அவர்களினுடைய மகத்தான காரியம்தான். எத்தனையோ பேர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள், நேரடியாக அவர் சத்தியாகிரகம் செய்ய சென்றார், அவருக்கு உயிருக்கு தொந்தரவு வரும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். இருந்தாலும் கூட அவர் தன்னுடைய உயிரை விட்டு தன்னுடைய கொள்கையை நிறைவேற்றினார். வெறும் 52 வருட காலமே இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்த டாக்டர் முகர்ஜி அவர்கள் வெறும் 14 வருடம் மட்டுமே அரசியல் வாழ்க்கையில் இருந்தவர். 14 வருடம், 1939 அரசியலுக்கு வருகிறார், 53 காலமாகி போகிறார். வெறும் 14 வருஷ காலம் அரசியலில் இருந்தவர். இந்த தேசத்தினுடைய ஒற்றுமைக்காக, இந்த தேசத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக பெரிய விதையை போட்டு சென்றிருக்கிறார். இன்றைக்கு அவர் கண்ட கனவான ஒன்றுபட்ட பாரத தேசம், சுயசார்பு மிக்க பாரத தேசம். ஏனென்றால் அவருடைய கனவுகளிலே ஒன்று நம்முடைய தேசம் சுயசார்பு அடைய வேண்டும் என்று. அதை அடைந்து கொண்டிருக்கிறது, அதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர் உருவாக்கிய அமைப்புத்தான் காரணம். அவர் உருவாக்கிய அமைப்புத்தான் இன்றைக்கு சுயசார்பு பாரதத்தையும்
ஒற்றுமைக்கான ஒன்றுபட்ட பாரதத்தையும் கட்டிக்காப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்து வருகிறது. துரதிருஷ்டவசமாக அவர் போன்ற மாபெரும் தேசபக்தர்கள் ஆளுமைகளினுடைய வரலாறுகள் எல்லாம் கடந்த 60 வருட காலமாக மறைக்கப்பட்டு விட்டன. வரலாறுகள் எல்லாம் நம்மவர்களாலே, நம்ம தேசிய சிந்தனை கொண்டவர்களாலே எழுதப்படவில்லை. ஆகவே அதை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய நோக்கத்திலே தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பாரத பிரதமரினுடைய அரசானது செயல்பட்டு வருகிறது. எங்கெங்கோ நமக்கு தெரியாமல் இருந்த மலைவாழ் மக்கள் போராடிய போராட்டங்கள், அவர்களினுடைய ஆளுமைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு பொது வழியில சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் இந்த தேசத்தினுடைய ஒரு மகத்தான ஆளுமை, சுதந்திர இந்தியாவினுடைய ஒற்றுமைக்காக தன்னுடைய உயிரையே பலியாக்கிய டாக்டர் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி அவர்களினுடைய இந்த ஆண்டு 125வது பிறந்த ஆண்டு என்பதனால தொடர்ந்து அடுத்து வரக்கூடிய 2 வருடங்கள் அவரை பற்றிய செய்திகள், அவர் பங்களித்த பங்களிப்புகள் பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று மத்திய அரசானது திட்டமிட்டு செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைக்க இருக்கிறது. அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்முடைய டாக்டர் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி நிறுவனமானது, ஆய்வு நிறுவனமானது இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. அந்த மகத்தான ஆளுமையினுடைய செயல்பாடுகளை, வாழ்க்கை வரலாற்றை நாம் மற்றவர்களுக்கு எல்லோரும் கொண்டு செல்ல வேண்டும். அந்த வகையில் இன்று கூடியிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. இதற்காக ஏற்பாடு செய்த நம்முடைய மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு என்னுடைய கோடி கோடி நமஸ்காரங்கள். நன்றி, வணக்கம். Nandri Ayya. We now humbly request Dr. H.V. Hande, former Health Minister, Government of Tamil Nadu, to deliver the keynote address. At the very outset, I would request all of you to offer your encomiums to our distinguished Excellency Sri R.N. Ravi for reminding the country of the greatness of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. I was at that time a medical student. Now I am 98. When these things happened, I was between 20 to 22 years. Now, our friend, I am particularly, though I am very well versed in Tamil, I have particularly chosen to speak in English so that no one will miss the points which I am saying, and I won't take much time also. I am very grateful to Mr. Nambi Narayanan. Please, he is a wonderful gem of a man. Most unobtrusive, but he does a lot of things. He brings out a superb weekly called Ore Nadu, one country. From Kanyakumari to Kashmir, one country. That weekly, both through internet and also these things he brings out. So my appreciation for him, and I am grateful to him for asking me to participate in this function. Then we have in the audience some persons like Keshav Vinayagam and Velur Ibrahim, whom I admire very much. Very unobtrusive, but very clear in his ideas, and several our Kanaka Sabhapati, all these people. Now I shall only take about 5 or 6 minutes. Respected Honorable the Governor of Tamil Nadu, His Excellency Sri N. Raviji, distinguished dignitaries on the dais, esteemed guests and brothers and sisters, I deem it a great privilege and honor to be part of this solemn occasion commemorating the 125th birth anniversary
of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, a towering nationalist, an erudite scholar, and a fearless leader who is actually a distinguished son of Asutosh Mukherjee, and a fearless leader who made an indelible mark in the history of modern India. As we gather here in the august presence of His Excellency the Governor, it is only fitting that we pay tribute to a man whose life was a unique confluence of intellectual brilliance, political courage, and patriotic commitment. Dr. Shyama Prasad Mukherjee, many of you may or may not know, was a prodigy whose academic accomplishments would have sufficed to make him a legend in their own right. At the age of 33, he became the youngest Vice Chancellor of Calcutta University with the British regime. That's a fantastic thing. And then he shaped higher education in India, which was followed in the rest of India also. But his restless spirit could not be confined to academics alone. He rose to become a powerful voice in the national movement, first as a cabinet minister. He was a cabinet minister in Nehru's cabinet also, in independent India, and later on as the founder of the Bharatiya Janasangh, the forerunner of today's Bharatiya Janata Party. He had the moral clarity to stand apart when he disagreed with the prevailing policies, in particular his opposition to the Nehru-Liaquat Pact. I don't know how many of you know about it. As per the Nehru-Liaquat Pact, all the Muslims would be safe in India, and they are supposed to keep Hindus safe in Pakistan, but they completely finished them off. This Liaquat Ali Khan and Muhammad Ali Jinnah and their followers. They did. It was a pact between Nehru and Liaquat. Pact was obeyed, and it was actually made practical and real by Nehru, but they discarded the pact. It was so. Dr. Shyam Prasad Mukherjee told him, "You are foolishly falling into the trap." He told Nehru, but he couldn't understand. Nehru, who destroyed India. Then finally, he had the moral clarity. His opposition to Nehru-Liaquat Party and his insistence on the complete integration of Jammu and Kashmir with the Indian Union demonstrated an uncompromising commitment to national integrity. With great on putting pressure on Nehru, our Kashmir Sheikh Abdullah, he was not Chief Minister of Kashmir. He was Prime Minister of Kashmir. What a tragedy. So, there is a famous slogan of Shyam Prakash Mukherjee, "Ek desh mein do vidhan." Vidhan, there is a separate constituent assembly for Jammu and Kashmir. Look at the stupidness of the government at those periods. He was very much influenced by Mountbatten and his partner. Ek desh mein do vidhan, do pradhan, do nishan flag, nahi charenge. That was the slogan. All India still resound. I was a student at that time. I still remember it. Still in our collective conscience, a call to ensure that India remains one nation, undivided in spirit and purpose. Now, last point is, I'll take only
See, I congratulate the organizers for holding this commemoration. But the most important thing, there are two things I want you to carefully, I don't know, I have told this a number of times. In fact, this book is dedicated to Dr. Shyama Prasad Mukherjee. This was very much highly lauded by our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi. I have got the letter with me. I appreciate it very much, the efforts I had taken. But the point is, I want you to clearly follow what I am saying. Dr. Shyam Prasad Mukherjee was not for Article 370. He said there can be no special status. Is there any special status for any state in America, in Russia? If some state in China asks Xi Jinping, we want a special status for this state, will they allow him even to, he won't be existing next minute. Nowhere in the world, United States, then 48 states, but he wanted a special status. And Dr. Shyam Prasad Mukherjee opposed. He went, without any visa, he went into Kashmir. He was imprisoned. He died in mysterious circumstances. We were students at that time. That was the thing. He died. Those who are responsible for his death, untimely, mysterious death, are two persons whom I will never excuse. One is Pandit Jawaharlal Nehru, the other is Sheikh Abdullah at that time. Both I will never excuse in my life. Finished. So what he wanted, Dr. Ambedkar stood for that. Ambedkar said, no 370. Most of these people who garland Dr. Ambedkar's statue do not know that they foolishly garlanded it, but they should follow Ambedkar. Ambedkar said, no. 370 has to be passed by Ambedkar, chairman of the drafting committee. So Sheikh Abdullah went and told Nehru, troubling him, I want 370 special status. You go and convince the chairman of the drafting committee, Ambedkar. I have written in this, quoted his words. You know what he said? Mr. Sheikh Abdullah, take your seat. You are giving wrong advice to Prime Minister Pandit Nehru. Who said this? Dr. Ambedkar. He had the courage. But these people who garner, they do not know. Even this, I don't want to talk politics in here. Then he said, you want all these things to be done and India should have no part in Kashmir. To give consent to that would be I am only quoting the words. The words are here in this book. I have taken it from Penguin book and quoted it. He lastly said, I as the law minister of India, Dr. Ambedkar said, will not be a party to this treacherous move. You may go. So then Nehru, he should have come, he got it passed through N.G. Iyengar on 17th October 1949 when I was 22 years. We were reading in the papers. That is finished. So that is what Ambedkar strongly said in those days. You can imagine, what I am saying. Everyone should tell the whole country, Dr. Ambedkar never wanted Article 370. So, Tamil சொல்றப்ப அன்று ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி அவர்கள் விரும்பியதை டாக்டர் அம்பேத்கர் நிறைவேற்றினார். டாக்டர் அம்பேத்கர் 1949 விரும்பியதை யார் நிறைவேற்றினார்? Prime Minister, beloved Honorable Narendra Modi, on the 5th in the on the 5th of August in Rajya Sabha 1949, on the 6th of August in the Lok Sabha
say next day, on the 9th of August, when I was beaten by the British police when I was in 1942, August 9th is an important day for me, Quit India Day. On August 9th, the President gave assent to the removal, put that 370 into the garbage pan. So I salute our beloved Prime Minister for his courage, and I am grateful to our Excellency to have given me the permission to say a few words here. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now humbly request the Honorable Governor to address the gathering. Distinguished and most respected Dr. H.V. Hande, a grand young man who is going to complete his centenary in the next 1.5 years. Every time that I meet him, I feel so inspired, so energized. And then so inspired that look at his intellectual memory. Normally people, by the time they grow, they start forgetting amnesia, all kinds of things that start happening. But here is a person who remembers the date. And I'm sure if you ask him, he might even tell you the hours, not only date. Great. Thank you very much, sir, for being here. Respected Professor Kanak Sabapatiji, who is Secretary and Trustee of Dr. Syama Prasad Mukherjee Research Foundation, all the distinguished invitees, participants to this event, friends from media, we are here to recall the life of Dr. Syama Prasad Mukherjee and celebrate his legacy that will show the way forward to build a self-reliant and fully developed Bharat in coming less than 2.5 decades. It is 125th birth anniversary. Dr. Syama Prasad Mukherjee, his life history, Professor Kanak Sabapati has given the details. But if you look at his contributions, this is much beyond what you can go by mere events and calendars. If you look at his life, which was almost half a century, nearly, he was born in 1901, 1953. The first half of the 20th century was a very, very tumultuous period for our country. Of course, it was a very turbulent period for the world as well, because it has witnessed 2 world wars and all that. But as far as Bharat is concerned, our country had gone through numerous tumultuous situations. We were suffering under British occupation. The First World War, which the British they fought using Indian soldiers. Our people, they fought their war. Of course, even in Second World War, they carried on it with our blood. The atrocities continued. So Dr. Syama Prasad Mukherjee, his life
was a product of this such a trying and testing period. It was like going through fire. When the national freedom movement had taken a more structured, reasonably more structured direction and a clear direction, at the time the country had a lot of expectations. The whole country was energized. But over the course of time, because of the policy of appeasement, the people of this country, majority of the people of this country, they were feeling uncomfortable. How the national freedom movement was energized? How was the common masses? They were energized. Yes, they were suffering, so they wanted independence, it's okay, but think of it. A common person at the time, look at our illiteracy, our level of literacy. Because British had completely destroyed our indigenous system of education. Mahatma Gandhi, in his round table conference when he had gone to London, he had given in his speech, where he said, Bharat was far more literate than what it was at that point of time, far more literate at the time that the British had occupied it. So we were largely illiterate. Our economy was in shambles, destroyed. We were in the grip of ignorance. Our selfhood, our pride in self was systematically destroyed by false and fabricated narratives the British had created about who we are. They had written, those of you who have studied political science, you have heard the name of a political scientist, John Stuart Mill. His father, James Mill, who was a pastor, he was entrusted with the task by the British to write a history of India. The man didn't visit India, but in 7 years he produced 5 volumes, History of India. And there he wrote all kinds of dirty things. In fact, one complete volume is dedicated to Hindus. They say Hindus are worthy to be enslaved. They are akin to eunuchs. These are the words which he used. And these books were made the textbook in the British schools and colleges in India. And all the British civil servants, those who qualified for ICS and all, they had to pass through a test, their introduction to India, through this James Mill History of India. So that was a design. So it was sense of selfhood was being destroyed very badly. At that point of time, a common man and women of this country woke up. How? It was not because there was a call for freedom. Freedom didn't make much sense to them because for them, their life beyond their village was not very intelligible. They were not able to make the sense out of it. The freedom, the people of this country woke up because the call was given around our Bharatiya Sanatan's icons and values. Mahatma Gandhi, when he started the daily prayer, Raghupati Raghav Raja Ram, and concept of Ram Rajya. People of this country, though they were illiterate, they knew 2 things. One was a day-to-day suffering at the hand of the British. And the second, a Ramaraj would be one which they had heard through acculturation, through sanskar, that is the when you have everyone happy and prosperous. So, removal of this British rule would bring Ram Raj. This notion of Ram Raj, invocation of
Sri Ram, that woke up this people of this country. Even here in this Tamil land, when Swadeshi movement had started, what was the call given by Bausi and others? They had called Swadeshi Ram Baan. People said, how, suppose if you make clothes, how is it going to drive away the British? It was beyond. Normal course, it was beyond the thinking of a common man. How could making clothes and spinning wheels is going to drive out the British or boycotting the goods? And so, our great leaders like Vausi and all, they called Swadeshi is Ram Baan. People understood what is Ram Baan, something that will destroy an evil forever. There is no escape from Ram Baan. So if you adopt Swadeshi, British had to leave. British rule would be finished. Now, common people could relate themselves with these icons, with these concepts, and that is how they galvanized. But then, compromises began. Compromises began. Policy of appeasement was adopted. Now imagine, Caliphate in Turkey was abolished not by us. When Caliphate in Turkey was abolished, more than 20,000 Hindus of Malabar were killed. More than 3 lakhs of them were displaced. But then at the time, our leaders who were leading the movement, they did not utter a word. Because they thought, instead, they joined Khilafat movement. Yes, they started sympathizing with the people of a cause far away from the land. This is extraterritorial loyalties. In this pursuit to appease the extraterritorial loyalty of a section of people, the killing of thousands of our people and displacement of lakhs of them went unnoticed. It was played down. Bande Mataram, which used to be the song, the whole nation woke up to Vande Mataram. When Bankim Chandra wrote this Bande Mataram in the wake of the first Bengal famine, to energize the people woke up, Bharat Mata, Bande Mataram. It was considered, no, how can you have a Bande Mataram? They had to discontinue Vande Mataram. One by one, systematically we started compromising with the core values of Bharat. And then a situation came when the country was partitioned. I often ask my historian friends a question which remains unaddressed today and which needs deeper study and research. In 1905, when a province of Bengal was partitioned on communal line, when the British had created Muslim Bengal, the whole country had revolted. There was a protest. Vausi Chidambaram Pillai here, Vausi, he took up. He was the one who joined the movement, who led the movement. Something happens in Bengal, the protest was here. All over the country, the people revolted. No. Normal course today, if you think of, something happens in Bengal, why should people bother about it? Day in and day out, something happens in Bengal, it is happening in Bengal day in and day out. But I don't think we are much concerned about it. We are becoming so distant. But in 1905, when Bengal was partitioned on communal line by the British, people all over the country revolted. So much so. And the rebellion continued. 6 months later, British had to undo it. When Jallianwala Bagh happened in Punjab, the whole country revolted.
revolt was held, tremor was felt here in this land. We know that leaders like Kamaraz and all were product of that. They had revolted and joined the freedom movement. But 40 years later, 42 years later, when the whole country was partitioned, the whole country watched it mutely, meekly. What happened? What was there in 1905 when there was no organized national freedom movement, and yet something happening in one part of the country, the revolt was felt, the impact was felt in the whole nation. And 4 decades later, the whole country is partitioned. At that point of time, it was only a partition of a province on communal line. Now, where the whole country, the country was, something went amiss. And this, what was happening, disturbed the leader like Syama Prasad Mukherjee. He realized that, look, we are moving towards independence, we are fighting for independence, but in the process, we are losing Bharat. Do we lose Bharat? What kind of bargain we are going to have? He suffered. He did whatever he could. Some of these descriptions have been made by Professor Kanak Savapati, that how partition of, when the country was being partitioned, Bengal, the whole Bengal was to be given to Pakistan. It was he who led the movement. No, it is not possible to take away the whole Bengal from Bharat. So at least a part of Bengal was retained with Bharat. Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is a case that if you closely, minutely study, it tells you how we had deviated, how far, how distant we had gone from the whole idea of Bharat. British had done what they wanted to do in their interest. But then, it was a princely estate which had become independent on the midnight of 14th and 15th of August 1947. Subsequently, Maharaja Hari Singh signed an instrument of accession. It became part of Bharat. Very clear. If it had become, and it had, why if? Once it had become part of Bharat, what was there to negotiate with anyone? Why did Pakistan send the troops? And Pakistan was allowed to send the troops. And even, look at this, they sent the troops. Only thing they did, they changed their uniform. Instead of wearing the military uniform, they put on this civis dress, and they call them, they are all tribal Razakars. No, they were Pakistani military, Pakistani soldiers. When they moved, why they were not chased back? Why did we wait? But then if you look at who was the head of this state at that point of time, head of Bharat. Look at, this is a country, it must be unique in the world. When a country which has become independent, the head of the country remains the same Britisher. He is not only the head of the country as the Governor General, he also was the Commander-in-Chief of Indian military. He didn't allow the military to move. What kind of game it was being played? And eventually when, with all the reluctance, when Mountbatten signed the instrument of accession signed by Maharaja Hari Singh, because when he signed the instrument of accession, Mountbatten was reluctant to sign it. Because British design was to give Jammu and Kashmir to Pakistan. That was their design. But eventually, he had to sign it because there was Sardar Patel, people like him,
who didn't let Mountbatten have his way. But after signing the instrument of annexation, when the troops were sent, why the troops were stopped halfway? Why didn't they allow the troops to, our Indian troops, to move and clear the whole Jammu and Kashmir of the presence of Pakistanis? They were stopped because the British advised our Prime Minister, you go to the United Nations. And we know that our first Prime Minister was such a great Anglophile, he had such a great love for the British, that whatever they advised, whatever Mountbatten and others they advised, he went by that. And we continued paying the price of it till today. Till today, a major part of Jammu and Kashmir is with Pakistan. Till Prime Minister Modi came in 2014, there were numerous attempts to settle with Pakistan. You take away POK. Pakistan occupied, let it be yours. Let the line of control be the border, international border. And here I must say that we owe it to the Pakistanis that they refused. They said, no, we'll take the whole Pakistan, the whole of J&K. Otherwise, Government of India would have signed a treaty as some kind of an agreement saying that, okay, let LOC be the border, international border. Nobody had talked about, in fact, conscious effort was made to erase from the memory, from the public discourse, any discussion about Pakistan occupied Jammu and Kashmir. Even from our Indian military maps, that area was not discussed until 2014. Slowly and slowly and slowly and slowly, it was forgotten. It was only after Prime Minister Modi came that this unfinished agenda, we are completing it, finishing it now. The one that 370. Abolition of 370 is a correction of a historic blunder. Look at this. Imagine, many of our people, we are not taught in our textbooks. It was not put in the textbook. Our people are not aware of it. That when Pakistan occupied a part of Jammu and Kashmir, a large number of Hindus from that area came over to Jammu and Kashmir. Thousands of them they came. And what was their plight until 2019? They came over. They were Indian citizens, but they were not citizens of Jammu and Kashmir. They could vote in parliament election, but they could not vote in a state election. Their children could not get, they or their children could not get any job in Jammu and Kashmir. They could not buy land in Jammu and Kashmir. They were treated as foreigners. This was the impact or result of Article 370. One wonders, in our country, what all systems that we have created. If the country was partitioned on communal line, if Muslim League refused to accept Mahatma Gandhi's slogan, Mahatma Gandhi used to say, Allah Ishwar Tere Naam, all are the same. Jinnah said, no, Allah is not Ishwar. We don't agree with that. When they kept this introduced, in fact, it is the league. It was in that period of time that communal politics began in this country. Today, all those who talk about communalism, they must realize that their forefathers were responsible for it. At that very point of time, when the Muslim League had started talking about communalism, about separate Muslim electorate, separate Muslim country, homeland, they could have firmly said, no, it is not possible. It is they who planted the seed, who allowed this. It is the League which planted, and they who nursed it by putting water in it and manuring it. And it has grown up to an extent that it has become a major problem today. Shyama Prasad Mukherjee,
he understood what Bharat is, Bharat was, what was the core strength of Bharat, how Bharat came into being. Bharat, we all know that Bharat is not like any other country in the world. Bharat was not built by any ruler, by any king, or by any emperor, by military, by force. Bharat is a product of Sanatan Darshan, Sanatan Adhyatma, Sanatan Dharma. Some people here tell as if it was born 1947. Political state of India, of course, came into being in 1947. But Bharat came several thousands years ago, since the time of the Rig Veda, when they talked about Rashtra, Bharat as a Rashtra. And how Rashtra came into being, that also it describes. How our great rishis, when they discovered the truth, when it was revealed, the entire universe is a creation, and we are all family members of the same creation, we are all integrally connected. And when this Drishtikon, when this vision, it spread, and a lifestyle revolved around that. We started worshipping trees, we started worshipping rivers, mountains, animals, because there is a divinity in all. This inclusive, all inclusive. This is only Sanatana Dharma, no other in the religion in the world. First of all, there are multiple religions in the world, but there is only one Dharma, and Dharma is only Sanatana Dharma. Because all other religions believes in exclusivity. Either you are in, you are inside, if you follow this, otherwise you are out. Here, even if you don't believe, you are also us. This is the beauty of it, all inclusive. You may have your ways of worship, or you may not be worshipping at all. That's your thought. Yet, we are all part of the faith. You may express yourself in your own way. There can be infinite way of expressing the truth. Fine. It's okay. Doesn't matter, we are all members of a family. Now this core strength that made Bharat, this core strength was targeted. At the time of independence, Sri Aurobindo had mentioned, he had written his dreams. He defined Bharat. What is Bharat? He says Bharat is a living energy of a great spiritual conception, that is Sanatana Dharma. And identity and existence of Bharat is directly linked with its fidelity, its commitment to Sanatana Dharma. If you remain committed to Sanatana Dharma, to its principle, Bharat energy grows. And today, you look at the energy, Ramlala Mandir is built. Look at how country is. Kasi corridor, all and all. We had just a few months back, Mahakumbh, imagine, 66 crore plus people. Other than China, no country in the world can claim to have that much, even half the population. They came from all parts of Bharat, and Sanatanis from all over the world they came. They came, nobody had any invite. They came because they thought it was for this event was theirs. This place was theirs, and it was their sacred obligation to go and have a dip at this confluence of the three rivers, holy rivers. Now this energizes the mass. This is the living energy. And Dr. Syama Prasad Mukherjee was conscious of that. And that is why he has been leading the movement at the time. On the one hand, when there were attempts to weaken the soul of Bharat through consistent compromises, steady compromises, leader like Dr. Syama Prasad Mukherjee
continued the campaign to save the soul of Bharat. Eventually, for that very Jammu and Kashmir, when we call it a special status, no, it is not just a special status. It is an euphemism. It is a separate country. As if it is a kind of a coalition through an agreement, you are together. It is like a treaty. 370 had become a treaty. Laws of Parliament will not be applicable. Decisions of Supreme Court will not be applicable. Anybody going from Bharat will not. And at that point of time needed permit. Imagine. How do you call it was a part of this country? No. For all practical purposes, it was not a special status. Let us, all of us, those who use the word special status, let us be careful about the words. This special status word, expression has been created to just remove the sting, to make it sound soft. When a country when your so-called state has its own prime minister, its own constitution, its own flag, and laws of Bharat will not be applicable there, then how do you call it a part of your country? No? Eventually, and against that, Dr. Syama Prasad Mukherjee fought, and he became a martyr. His martyrdom inspired people of this country, and eventually, in 2019, his dream was fulfilled. A permanent solution to the problem of Jammu and Kashmir. Now that, as far as the constitutional solution of Jammu and Kashmir is concerned, it is done. The leftover responsibility is, or the task is, to take back Pakistan. And it will happen, we have no doubt about it. The world has witnessed the might of India. Recently, might of India in terms of political will, in terms of military capability, in terms of national resources. In every way, the country has demonstrated. Imagine, Pakistan, which used to all the time blackmail nuclear power. How can you fight a nuclear power? Every time. In fact, I have been a witness to these kind of conversations because being in the security environment all through. When you talk about Pakistan, people used to be diffident. What to do? Now they have got nuclear weapon. They also have got tactical nuclear weapon, not necessarily a big one, a small one. They can destroy large thousands of our troops. And incident after incident, attacks after attacks, Pakistan continued doing it. Attack on our parliament. Look at Mumbai, 26/11. Handful of Pakistani terrorists. And when they call it Pakistan, sometimes even our people, sometimes they say it is Pak-sponsored. And I take a serious exception to that. I said, please be careful. They are not Pak-sponsored. They are a part of Pakistan military. They wear different uniform. They wear different dress. Their protocol is different. But it's an integral part of Pakistani establishment. So when you say sponsored, means you are not doing, you are asking someone else to do it. No, it's a part of Pakistani establishment. When Pakistan attacked Mumbai, the whole country looked at it with anger, frustration and humiliation. Almost for 60 hours. And then, within less than a year, the Prime Minister of this country, Bharat, meets the Prime Minister of Pakistan and signs a joint MOU. Both countries are victims of terrorism. Imagine, where were we? Now, when Pulwama they did, a strike happened, air strike. Balakot was destroyed. When Pahalgam they did, far more impactful, decisive, Operation Sindoor.
Pakistan was crippled, was just crippled. And then they came for ceasefire, let us say. And of course, we are not interested in war. We want you to behave. If you do not, you will be punished. And punished in a very decisive manner. It's not just by some kind of a protest, like a wailing of a widow. You will be punished decisively, which will hurt you. And this is what Operation did. In 4 days, nowhere in the world, war between two countries have started and concluded in a short time of 4 years with our entire objective achieved. Our political objective achieved, yes, we'll come inside you and destroy. It was capability of testing the military power of the two countries also. We saw what happened. They kept sending their drones and missiles, and the robust air defense system of this country destroyed all. None could hit any significant target. All that happened was through the shelling at the border. When they were shelling at the border people, nothing. They couldn't do much. Whereas their 13 critical airports were completely made inoperational through our BrahMos. Now this is New Bharat. This is what Dr. Syama Prasad Mukherjee had dreamt of. Fortunately today, we have a national leader who has taken this country from the depth of depression, depth of pessimism and despair to now a level where we are aspirational. We are recognized in the world. It was 1947. Bharat was the 6th largest economy in the world. When the British had occupied Bharat, Bharat was the number 1, the largest economy. With all the exploitations by the colonial powers, Bharat remained the 6th largest. But what happened thereafter? Our people kept shouting slogans about Garibi Hatao, Garibi Hatao. And by 2014, we became the 11th economy in the world. We became poorer and poorer and poorer. So some people who had been playing politics, some people say we will give you social justice, but maximum discrimination happens in this particular place. You keep giving slogan, either Garibi Hatao, remove poverty, or bring social justice, but you keep accentuating poverty, you keep increasing social divide, and you keep ruling. But in the process, the country suffers. Now, in just about a decade, in 11 years, from 11th, we are the 4th largest economy in the world. If you read the literature up to 2014 on the growth, development of this country, very often you would have come across an expression, India will grow only at the rate of Hindu rate of growth. Because being called Hindu, what the British, James Mill had said that Hindus are a subordinate race. So everything about Hindu was nothing very great. So the rate of growth also would be very, very minimal. Now today, Bharat is the fastest growing large economy in the world, and for the last 5 years, it is not that 1 year. Consistently we have been the fastest growing economy in the world. Till 2014-15, 28% of this country population, Bharat's population, was in absolute poverty. Today the World Bank has acknowledged it, that this from 28% it has dropped to 3%. 3%. More than 300 million people of this poor people of this country have been pulled out of absolute poverty. This is nothing short of a miracle. And this miracle has happened
under the leadership of a leader who understands Bharat, who understands the soul of Bharat, who understands the aspirations of Bharat, who lives for Bharat, whose every minute of 24/7 is dedicated for Bharat and Bharat alone. This is fulfillment to the dream of Dr. Syama Prasad Mukherjee. Our Prime Minister Narendra Modi is exactly doing that. The kind of Bharat that Dr. Syama Prasad Mukherjee has dreamed of. The kind of Bharat that great Pandit Deen Dayal Upadhyaya ji had thought of, imagined. Bharat whose sole darshan is Sanatana darshan, which is Ekatma Manav darshan, integral humanism. We are all a family. And in that family, when you have a family concept, you do not distinguish, you do not discriminate. There is no majority, there is no minority. All are members of the family. And that is why, if you look at Prime Minister Modi's initiative, when he says Sabka Saath, Sabka Vikas, it is not a slogan, it is not a political slogan. It is a working philosophy, it is a governance philosophy of his government. And that is why you see, whether it's the domain of health, Ayushman Bharat, every poor person has got Ayushman Bharat. 5 lakhs insurance, you don't have to worry about it. If you fall sick, you go to the hospital, you are treated. Making medicines cheaper through Janaushadhi Kendra. 2014 we had less than 400 Janaushadhi Kendra, generic medicines. Today we have more than 17,000 generic medicines. Our doctors are now mandated to prescribe the generic medicine. And every medicine shop has generic as well as branded. It is up to you. If you have a deep pocket, you want to spend more money, you spend it. But the medicine that costs 100 rupees branded, generic you will get in 10 rupees. Choice is yours. Now, poor people, they know, they make intelligent choices. So this is the game. It adds to the well-being of our people. Imagine 800 million people, 80 crore people who have been getting free rations. This free ration is not a freebie. Somebody will try to say freebie. It is not a freebie. Because Prime Minister thinking, and which has been accepted by great economists, that when a poor person rises, his economic level rises, the poor person is exposed to shocks. Suppose somebody in the family falls sick, some accident happens, the whole family, entire economy family collapses. Give support. They need hand holding for some time before they rise further and their rise is consolidated. So the hand holding. Thanks to our farmers, again, farmers as a community are very dear to our Prime Minister, that they have produced so much of food that we are able to distribute the food. 80 crore people getting free food for the last 5 years. Not only that, we have been supplying food even to the needy people, hungry people across the world. This is New Bharat. So all these fields, health, education, connectivity, we all see how it is. You see the difference. It is magical transformation. This is emergence of New Bharat. When Prime Minister of Bharat goes outside, look at the kind of reception he gets. When an Indian, ordinary Bharatiya goes outside, at every place of immigration, by weight of the Bharatiya passport. It is not only Prime Minister, every Bharatiya. We know, we have been traveling, even as senior officials when we have been traveling, how in many countries Indian passport was looked at. Today, look at this, the face of the immigration officer, the way they treat you is entirely different, with a lot of respect. This is New Bharat.
We know it. The world knows it. That new rising Bharat is an answer to most of the global problems. Global problems, whether it's the climate, whether it's a conflict, war. You look at the war. Even latest is Israel, Iran. We told, stop the war, we have to evacuate our people. Both parties respected. Bharat said, this suggestion, and we safely evacuated thousands and thousands of our countrymen and women. Began in Ukraine. Again, Ukraine and Russia both, when we told them to stop the war, give us the window, we will remove our people, we will evacuate our people. We evacuated every Bharatiya from there. This is new Bharat. When you say the world listens with respect. So when we are talking about Dr. Syama Prasad Mukherjee, it is essentially an occasion to understand what is Bharat. What is this Rashtra for which Dr. Syama Prasad Mukherjee, for which he lived, he has struggled, and he gave his life. Because it needs to be internalized, it needs to be studied, it needs to be understood. Because our history, post-independence history of Bharat, has been badly distorted. We went on a wrong direction. And in the process we started forgetting who we are, and we had almost forgotten. It is important that we must know what is Bharat. What is the core strength of Bharat? And how Bharat can fulfill its obligation. It's not just a choice, it is an obligation. Bharat has to rise for the good of the entire humanity. Bharat is not for Bharat alone. When we say Bharat as a Vishwa Guru, is not just in a literal sense. When we said Vasudhaiva Kutumbakam Yadu Mure Yavarum Kelir, it is this is what Bharat is. We have to live, we have to save. We have an obligation to save the humanity from the crisis. All the conflicts that we see around. Conflict between man and man, conflict between nations and nations, state and state, conflict between humans and environment. All these are creating disasters. We are looming, the world is looming rather a great doom is looming at this country, at the world. We have to save the world. So with this obligation we are moving and we are building up. And our leader, the national leader, has given a call that by 1947 we must be fully capable. We must be fully developed. We must be fully self-reliant. So that you are able to do it when you have the strength. You have economic strength, you have a military strength. Because our ancient scriptures tell us, Balino vasaga sarve durbalasya cha shatruva. If you are strong, you have friends around. Everybody is your friend. If you are weak, you are surrounded by enemies. We don't treat anyone enemy. But enemies, if they emerge, we must know to make them quiet, show them their place. We don't necessarily have to launch another Operation Sindhu, though it is ongoing. But the lesson is loud and clear that Bharat is rising and rising to a greater height of strength and prosperity. And this is a way of paying tribute to Dr. Syama Prasad Mukherjee. He is fulfilling his dream. You are all here. We feel so happy about our participation, of the event. But we have to carry the message forward. This is here in our state, somehow unfortunately, these names are not very commonly heard. There has been a conscious effort to suppress these. This is not good. This great land, this Tamil land, I always mention it, we all know that this is the spiritual capital of Bharat.
This is the Punya Bhumi. Tamil Bhumi is the Punya Bhumi. It has given us so much light through ancient times, thousands and thousands of years ago. Now this land has given us all the wisdom. This land has given us all the inspiration. This land has given us all the valor and strength, and that they have given us the stories of bravery, untold braveries. Now this land has to also, people of this land, of this generation, they have to know about are those who fought for the ideals for which our sages and saints and warriors of this land. Imagine when Mardi brothers in 1801 talked about Jambu Dvip Prakatanam. He didn't say about what Sivagangai and all the area. He talked about Jambu Dvip. So this land which has given for the whole land of Bharat, these people of this land should also know about the people elsewhere in this country, those who have given their life for it. Let us carry the message of Dr. Syama Prasad Mukherjee to our younger generations, to our institutions, be it academic institutions, be it industries, be it social institutions, any. Because Syama Prasad Mukherjee cannot be confined to one particular domain. I would urge those of us who are with the private schools, take these lessons. Let the teachers tell our students about the life and legacy of Dr. Syama Prasad Mukherjee. People in the industries, you have your workers. Let the story of Bharat, let the story of Syama Prasad Mukherjee be talked about. We must learn, because that keeps us. Our present generation is on the shoulder of our past. Those who have given their life. We are here today enjoying it because people like Syama Prasad Mukherjee have given their life. We must carry the message forward. I am sure we will do that. I wish all of you the very best. Thank you once again very much. Jai Hind, Jai Bharat, Nandri, Vanakkam. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now request Thiru S. Jagannathan, founder of the Veranda Club and convener, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, Coimbatore, to propose the words of thanks. Honorable Governor, respected dignitaries, esteemed guests, eminent scholars and friends, it's both an honor and privilege to stand before you today to extend the heartfelt words of thanks at this momentous occasion, the commemoration of the 125th birth anniversary of Dr. Syama Prasad Mukherjee, a towering patriot, visionary statesman, and a fearless advocate for national integration. First and foremost, I express our deepest gratitude to the Honorable Governor for graciously hosting this commemorative event at the esteemed Raj Bhavan. Your presence and patronage have lent this program its dignity and stature, and we are truly thankful, sir. And thank you so much. And thank you so much for highlighting the ancient Bharatiya values as well as the one that is a resurgent new Atmanirbhar Bharat. Thank you, sir. I would also like to extend our sincere appreciation to all the distinguished speakers, Dr. H.V. Handeji, to have honored us with his presence and his gracious talk. Professor Kanaka Sabapati ji, for inspiring us on the life of Dr. Syama Prasad Mukherjee. Your words have rekindled the spirit of his ideals and reminded us of the profound relevance of his vision even today. Our thanks to the organizing committee, Thiru Nambi Narayanan ji and Thiru P.T. Rajan ji and team, whose tireless efforts behind the scenes ensured that every detail was well attended to with precision and care. Your dedication made this solemn event a meaningful tribute. To the cultural performers, members of the press, and the support staff at Raj Bhavan, thank you for your commitment and contribution in bringing grace, discipline, and seamless coordination to this day. A special word of appreciation to the students and young participants who joined us. Your presence is a reminder that Dr. Mukherjee's
ideas continue to inspire new generations. May his dedication in education, national unity, and fearless service guide your own journeys. Finally, to all our attendees and well-wishers, some of you have traveled from across Tamilagam for this event. Thank you for being part of this celebration. Your participation reflects a collective respect for the memory of a man whose life was dedicated to the service of Bharat Mata. As we draw this program to a close, let us carry forward the spirit of Dr. Syama Prasad Mukherjee, a spirit of courage, clarity, and unyielding commitment to our nation's unity, integrity, and democratic values. Nandri, Vanakkam, Jai Hind. Ladies and gentlemen, we humbly request all of you to rise up for the national anthem. जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे घागे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Dear dignitaries, we humbly request all of you to join us for the high tea. Elaborate arrangements have been made inside the banquet hall. And also,